ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰੇਬਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ UN ਦੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਐਲਿਸ ਵਾਇਰਮੂ ਐਂਡਰਾਈਡ ਟੂ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੈਟੀ ਲਾਰਕਿਊ, UN ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਇਕਤਦਾਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਰਟਿਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਡੇਵਿਡ ਵਾਲਡਾਓ ਅਤੇ ਮੈਰੀ ਗੇ ਸਕੈਨਲਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਭ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। To understand and act when we see the early warning signs and risk factors for this crime. When we fail to do so, or where risks are actively exacerbated, the possibility of an escalation that could lead to the commission of genocide will remain. So as the UN Under Secretary General mandated with raising alarm over situations where there is a risk of genocide and related crimes, I have made identifying these early warning signs a priority. As we are increasingly interconnected, there is also the increasing risk of transnational incidents being triggered and amplified by hate speech, affecting, for example, individuals in the diaspora, advocating for groups at risk in their home countries. We've been following with great concern reported cases of transnational repression, including in North America. Considering such incidents, it is important to remember that human rights, including the right to freedom of expression and freedom of religion or belief, are universal and indivisible rights that should be upheld everywhere without exception. Ultimately, human rights reinforces our innate right to feel protected and safe at all times, irrespective of any circumstance, and strongly contribute to preventing genocide and related crimes. It is crucial, therefore, that instances of transnational repression are fully investigated and the perpetrators are held accountable in line with international human rights law. It's also important that we use the mechanisms at our disposal within the United Nations system, including the human rights treaty bodies and the Universal Periodic Review, to give attention to such instances and to ensure that those who are speaking out to highlight situations or communities at risk can do so free from fear of retaliation or threats. When it comes to India's transnational repression, India has always been committing atrocities against humanity, or has always been violating human rights and religious freedom. It is nothing new. My colleagues from USERF, they are aware that they have been flagging India up as a country of particular concern for religious freedom. There is nothing new when it comes to India's transnational repression. But I think more of it has just come to limelight after the statement made by the Canadian Prime Minister Justin Trudeau in November last year, where he stood in the Houses of Parliament and accused India for an assassination attempt of Mr. Nijjar, a Sikh Canadian who was assassinated in Surrey. I know the gentleman personally. I happened to meet him. He was such a peaceful human rights activist, but obviously he was assassinated. That created diplomatic chaos between India and Canada. And then obviously we know the indictments of certain Indian officials here at the US soil, where there were accusations of transnational repression or assassination plots. Some of people in this room has been formally warned by FBI that they probably can be victims of transnational violence, and they are sitting in this room. So India's transnational repression is not new. And it is not only
curtailed to the Sikh community. Anybody who talks about human rights or religious freedom, they have faced it. As many of you would remember, that last year when Mr. Modi visited United States, he was asked a question by a Wall Street journalist, Seema. So we have seen an online hate campaign against Seema, and also a campaign targeting Wall Street Journal. The forces of religious oppression have the ability to reach across borders, to impose global fear and global violence on those who happen to pray differently. The Sikh communities face a terrifying and urgent danger, including those here on American soil. This campaign of transnational repression should alarm every single one of us, because both life and liberty are on the line. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਕੋ-ਚੇਅਰ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡਿਓ, ਮੈਰੀ ਗੇ ਸਕੈਨਲੋਨ, ਪੀਟ ਸੈਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੇਡੀ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਇਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੈਥਰੀਨ ਕਲਾਰਕ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ whip in the house also, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੋਣਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ FBI ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ TNR ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।